Սիրելի բարեկամներ, վերջերս Նյու Ջերսիի Սուրբ Ղևոնդանց եկեղեցվո Աբաջան սրահում տեղի ունեցավ հանդիպում կանադահայ գրող Հակոբ Խաչիկյանի հետ, նախաձեռնությամբ Նյու Ջերսիի ռադիոժամի տնօրեն Վարդան Աբդոյի. At the Abajan Hall of St. Leon Armenian Church, Fair Lawn, New Jersey, took place an evening with celebrated author Hagop Khachikyan. The evening was sponsored by the AGBU Arant, Constantinople Armenian Relief Society, Esayan Getronagan Alumni Association, Haidun, Armenian Support and Education Center, Knights of Vartan Bakraduni Lodge of New Jersey, National Association for Armenian Studies and Research, New York Armenian Students Association, St. Leon's Armenian Church, Tekayan Cultural Association, and Tiburvank alumni. Hagop Khachikyan is an author of over 30 books on literature and linguistics, as well as 5 novels, including an international bestseller, A Summer Without Dawn. The evening began with the introduction of Mr. Khachikyan by longtime friend and classmate of the author, Berch Araz. In an engaging one-on-one question-and-answer interview format conducted by director of the Armenian Radio Hour, Vartan Abdo, Mr. Khachikyan spoke about his earlier years in Turkey. He then described his eyewitness accounts of widespread discrimination against minorities. The discussion of the evening revolved around 3 books by the celebrated author: My Ethnic Quest, The Young Man in the Gray Suit, and Unmailed Letters, which excerpts were read from all 3. Adrian Ashbayan read from My Ethnic Quest. Diran Jebejian read from Unmailed Letters, which were retrospective of letters written by Harpatsum Kalistian in prison. And Seta Shahinian read from The Young Man in the Gray Suit. He questioned Professor Khachikyan, how does it feel for an author in 1969, with your first book, Thomas, to be endorsed by a giant like William Saroyan? What kind of an encouragement was that for you? And also, if you can, tell us the first time you met William Saroyan. My first encounter with him was in Fresno, because I had gone at that time to visit a friend of mine, and in the meantime, I had written to him, and he wanted to see me. And our encounter was extremely, not only fruitful, but very interesting, because he phoned me and he says, Hagop, if you're coming, come to the zoo, and we'll meet there at the zoo. But don't you ever buy a ticket, because there is an opening in the fence in the back, and you can enter there without paying. So I went, and there was really, and there was a barbed wire, but there was an opening, so I just entered, and he was already there. So I didn't pay, and it was a free encounter with William Saroyan. And then I have met him in France and so on, but it was a really memorable encounter, because all afternoon we talked about animals, and we talked and we compared animals to other animals. And it was most interesting, actually. And I can say that, well, it is an encouragement that you can get from a giant like him. And you say, well, maybe I should try. So therefore I tried, and I am trying. And I will try until the end. And the reason I have written 3 books this year, and it happened that it was 3 books, and probably I'll explain. And maybe I'm cramming for the finals. The evening concluded with closing remarks by Ara Araz, an organizer of the event, whose efforts and dedication made this evening possible. Mr. Khachikyan has been awarded several prizes in Canada, France, and Armenia for his many literary works and his contribution to Armenian culture. He currently resides in Montreal. And as William Saroyan wrote in his introduction of Khachikyan's first book, Thomas, to welcome this young writer with both warmth and high respect. The New Jersey Armenian community did just that, welcoming this celebrated author with the utmost warmth and respect. The attending audience enthusiastically purchased many of Mr. Khachikyan's books and patiently stood in line to get their books signed by the author. Դուք ծնվել եք, մեծացել եք եւ ապրում եք
այսպես ասած հայրենիքից հեռու եւ դուք կարող էիք մնալ հայ եւ կարող էիք չմնալ հայ կարող էիք գնալ աշխարհի քաղաքացի լինել եւ կարող էիք ուղակի չպահպանել ձեր հայությունը բայց դուք պահպանել եք ձեր հայությունը ոչ միայն պահպանել եք ձեր գրականությամբ ձեր գործունեությամբ ամբողջովին այսինքն հայորեն եք ապրել ինչու որովհետև Թուրքիա ծնած եմ հետաքրքիր է այո եթե Թուրքիա ծնիս եւ ստայն եմ ինչ գիտնամ քու բարականերդ անգպերը որ հայ մնաս եթե Թուրքիա ծնած չլայի ամերիկա ծնած լայի եւ կամ կանադա ծնած լայի եւ կամ ֆրանսա ծնած լայի եւ անոնց լեզվին դա կամ թե իրենց դպրոցներով եւ այլն իմին մոդեցում ստարբեր բիդիլներ եւ անորամար գսեմ որ երբ որ Թուրքիա գտնես երբ որ անիրավություններ գտեսնես շատ ավելի հայությունդ կբայես քան թե ազատ երկրի մեջ Պարոն Խաչիկյան եթե ձեզ հարցնեին որ մեկ խորհուրդ մեկ բան պետք է ասեք հայ եկող սերունդին ինչ կասեիք առաջինը լեզուն սորվել այո առաջինը լեզուն պետք է գիտնան եթե լեզուն գիտնան շատ դարբեր մոդեցում գունենան իրենց սկացումները դարբեր գլա իրենց ինչ գիտնամ ընթերցումը դարբեր գլա սակայն դժբախտաբար երբ որ գծնին սպյուրք եւ սպյուրք երբ որ ասեմ անշուշտ գարկ սպյուրքներ կան որոնք ինձ համար adonk պոլիս կամ թե Թուրքիան պոլիս բիսեմ սպյուրք չէ ինձ համար սպյուրքն ավելի մեծ է դիգա եթե ամերիկա ծնիս եւ լեզուդ կրնաս բայել որ շատ անցեր կան որոնք կրսած են հոստել սորվել եւ լեզունին բայել եւ հարաճտիմել at իրենց դրված դվյալով շատ ավելի կարող են գտնալ ինչ է հայը Իմիջայլոց ասեմ որ դուք կատարյալ հայ եք ոչ միայն կատարյալ հայ եք այլ նաև լավ օրինակ եք հայրենիքից հեռու ծնված հայերի համար մեկ վերջին հարցս վստահ եմ որ Հայաստանի գրողների հետ եւ անցած եւ ներկա բավականին սրտ կապեր եք ունեցել եթե ոչ անձնապես գոնե ովքեր են եղել այն գրողները որոնք ձեզ համար եղել են ձեզ թանկ որպես մարդ Չարենց այո հրաշալի է դե ինչ շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար ես ուրախ եմ որ ձեր կողքին եմ եւ ձեզ հաջողություններ ձեր գրական կյանքում մենք սպասում ենք դեռ Advertise on Voice of Armenians TV